members of the press. I welcome you for today's press briefing. It has not been my style to communicate through the press, especially matters touching the rule of law and constitutionalism. But in a situation where the electoral body, in particular the Uganda Electoral Commission, has chosen to communicate through the press, I've found it befitting and appropriate to reply and to update the nation through the press as I continue to pursue the request for the Electoral Commission to release academic papers that were submitted by Mr. Yoweri Museveni in the 2016 Uganda presidential elections for nomination as a presidential candidate by the Uganda Electoral Commission. Ladies and gentlemen, this press briefing has been prompted by information circulating in the media, allegedly a statement issued by the chairperson of the Electoral Commission, Justice Yabakama, which I want to read as it is. We have found this statement in various media outlets, especially social media, saying that, let me inform the country, no one has the right to ask us for academic papers of any candidate. Go to your name. The candidate must consent to us in writing. We apologize to Honorable Kyagulanyi, but for Museveni, we will not do that mistake. This is a statement circulating on social media and in other mainstream media, allegedly issued by the chairperson of the Electoral Commission, Justice Yabakama. I want to respond to him both as a lawyer, as a Ugandan. Before I read my prepared text, I want to categorically state that the Electoral Commission or its officers are not above the legal regime and the law. I delivered a formal written request to the Electoral Commission seeking access and copies of academic documents submitted to the Commission by candidate Yoweri Museveni for nomination in 2016 Uganda presidential elections. Submission of the said documents to the Commission by presidential candidates and access of the said documents by the public are both matters of law, not prestige. I complied with all the legal requirements under the Access to Information Act and the regulations thereunder. The Uganda Electoral Commission has since failed and refused to formally respond to my formal request. The same commission, the same Uganda Electoral Commission, has in the past quickly availed similar records belonging to other public leaders hurriedly to applicants. The delay or refusal to grant me access is illegal, questionable, and portray double standards. Ladies and gentlemen, I wish to publicly and strongly remind the Electoral Commission that the Equal Opportunities Commission Act of 2007 makes it discriminatory to do any act or omission or offering exclusion or which directly or indirectly has the effect of impairing equal opportunities or resulting in unequal treatment of persons in the enjoyment of rights and freedoms on the basis of, among others, political opinion. The law elaborates equal opportunities as according the same treatment or consideration to all persons in the enjoyment of rights and freedoms and attainment of access to services. We have the Equal Opportunities Commission Act and accompanying regulations.
which makes it discriminatory if you give unequal treatment to different persons over the same or similar matter. When you omit to do something, or when you do something, that shows that you are discriminating in the way you are doing a particular actions or omission. It becomes discrimination, and it is against the legal regime as established in this country. I want to put to notice Justice Byabakama and the entire commission. They have no right to treat Ugandans differently. Applying for academic documents of Yoweri Museveni is the same as the person, as the Ugandan who applied for academic documents of one Kyagulanyi Robert Sentamu, a member of parliament. Ladies and gentlemen, I want to draw your attention to the documents as circulated in the media. When the one Ugandan applied for academic documents of Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu, I've accessed these copies from the media. A one Marema Birizi applied and delivered his request to the commission on 11th August 2020. It was received. This is a stamp of the Uganda Electoral Commission. They received his request on 11th August 2020, requesting for academic documents of a member of parliament in the Republic of Uganda who contested and submitted his documents in 2017. The Electoral Commission, on its formal letterhead, replied to this request in 4 days. 1, 2, 3, 4 days. The Electoral Commission on 14th August. The request was received on 11th August by the Electoral Commission. They replied on 14th August 2020 to one Ugandan called Marema Birizi in respect of academic documents of a Ugandan member of parliament, Robert Kyagulanyi Sentamu. I applied to the commission on September 4th, on August 24th. Now it is more than 1 week plus. We are going into 2-3 weeks. The Electoral Commission has stayed mute. Save for what I'm reading in the media, they have not responded. It is now more than 20 days. They have not responded. This one Ugandan applied in 4 days. They had responded, and in 5 days, 5 or 6 days, he had received the documents. Me, I'm now in 10-15 days. There is no document forthcoming apart from what I'm seeing in the media. This is discrimination. What was the purpose of according this Ugandan? Only 1, 2, 3 days you respond to his request. And me, I'm now going to a month. There is nothing forthcoming from the Electoral Commission. This is discriminatory unless the Electoral Commission had a special interest in this Ugandan. What in this Ugandan or his request? Why are they refusing to release the documents I requested for? I applied to the commission and they received it. Moreover, the lawyers of the commission on 24th August. It is coming to a month. It is coming to so many weeks. Nothing is forthcoming. Except for what I'm hearing in this. This would amount to discrimination unless the Electoral Commission had a special interest in the papers of this particular Ugandan. Why not release these other documents? Honorable Kyagulanyi Sentamu. Honorable Kyagulanyi Sentamu. The fact that the same Uganda Electoral Commission, using the same law
academic documents for Mr. Museveni. No, I know they are not the one who award the academic papers. I requested and applied for access of academic documents submitted, and I underline, submitted to the commission by Mr. Museveni in 2016 for nomination. But not documents be accessed regardless of whether or not the body created it. So it is not a must that documents released by the Electoral Commission must have been authored by the Commission. The Access to Information Act specifically describes what is called a public record. A record includes any document received, whether authored by you or authored by another public entity, organization, or whatever source it may have come from. And I'm specifically saying these were submitted for nomination as a requirement under the Presidential Elections Act and the Constitution of the Republic of Uganda. Requesting access to documents in the custody of a public body like the Commission is not a crime. It is a statutory right I seek to exercise. I'm a registered voter, I'm a Ugandan, and an advocate with the legitimate right and the duty to defend the rule of law. I want to specifically repeat, I'm an advocate in of courts of judicature, I'm a member of the Uganda Law Society, and I'm a member of the East African Law Society. I'm a registered voter in this country, and I'm a citizen of Uganda. I have the fundamental right and the duty, and I have the expertise to understand, to interpret the law, and understand my rights. And I will stand by my request, and I will exhaust all available legal and legitimate means. No one is above the law. So I'm meanwhile considering a wide spectrum of legal possibilities to ensure the Electoral Commission respects the law and perform its statutory duties, including offering equal opportunities or equal attention to similar and lawful requests. Why grant access to other Ugandans and refuse to respond to mine if the Electoral Commission is acting independent or is law-abiding, unless the Electoral Commission is being used or being instructed by somewhere, somehow? What is the difference? Where is the lacuna? The law is very clear, and I wanted to specifically address Byabakama and the Commission on matters of the law and the procedure. And I'm responding in contempt because I've seen what is circulating in the media, allegedly issued by Justice Byabakama or the Commission. I want them to come out and accept or deny this. I will take on the Commission and Justice Byabakama legally, because they should be equal. They should accord fair treatment in the exercise of their duties as the Commission. And I don't want to assume that they said so, because it will mean that they are reckless. And I want to assume that unless they are under pressure or instruction from somewhere, Byabakama as a judge and as a lawyer knows the law, and knows the law I cited. The Access to Information Act and the Equal Opportunities Commission Act, among others, the Constitution of this country, among others. To the multitude of Ugandans who may have similar doubts as mine, it's worth a risk that we don't only continue to pursue the restoration of the rule of law and constitutionalism, but as well advocate for equal opportunities and treatment by public bodies like Electoral Commission, which seems failing on equality. So, ladies and gentlemen, precisely I was responding to, first of all, giving an update on the request I submitted to the Commission, and secondly, responding to what has been circulating on media, that the Electoral Commission or Justice Byabakama do not intend to release or issue me the academic documents of Yoweri Kaguta Museveni, a presidential candidate in 2016 Uganda presidential elections. I've drawn the attention of the world that the same Uganda Electoral Commission, this is their letterhead, received a complaint by another Ugandan called Mabirizi on 11th August 2020. They received and stamped his request to the Commission. They responded in 4 days, 1, 2, 3, 4 days, in writing, signed by the acting secretary of the Commission, Mulekwa Leonard. On 14th August 2020, they responded to one Mabirizi and accepted, issued, and guided
on how to issue the documents. The same law they cited in their response, the Access to Information Act, is the same law I cited in my request for academic papers of Yoweri Museveni, a presidential candidate, in 2016. And the interval of the or as to when these documents were submitted, the one of Kyagulanyi, which were requested and issued, and the one I requested of Yoweri Museveni, is an interval of 1 year since they were submitted to the commission. Ladies and gentlemen, I've responded, and I will insist that the Electoral Commission has no right to discriminate among a request or among a Ugandans. No one is above the law. The law is very clear and precise. The precedent set by the commission that they can of issuing and releasing academic documents under the Access to Information Act cannot end by one person requesting and the Electoral Commission releasing, and they say for all the others we cannot release. It is impossible. It will be unfair. It is outside the legal regime of this country, and I vow to take on Justice Byabakama and the Commission. I want even to invite other Ugandans to join this cause. This is a matter of public interest, a matter of public importance. I want to invite all other Ugandans who want to pursue the restoration of the rule of law and constitutionalism. Me, I have not come across any academic document of the current president anywhere. And I want to reiterate that President Yoweri Museveni has never denied that he ascended to the presidency through a war. He just came with guns, he conquered and took control over this country. Having taken over control over this country, the 1995 Uganda Constitution, as promulgated in 1995, with all its subsequent amendments, found Yoweri Museveni already already as the president of Uganda. So we have not seen or tested as to whether he has ever complied to the requirements of the Constitution. What if we are still and we have never tested or established as to whether he has ever complied? I want to assume that Yoweri Museveni complied and submitted his academic documents, and that's why I'm seeking the record, the public record he submitted to the Electoral Commission. Why is Justice Byabakama or the Commission bothered or in any way concerned and delaying my request? Why is the same commission which has been releasing documents of other public leaders refusing on Yoweri Museveni, knowing that he's a public leader and is required to have these academic credentials before nomination? Is it a presumption that they actually don't have the documents? Ladies and gentlemen, I don't want to assume. That's why I will pursue the legal angle to establish the legitimate facts. I thank you. Basebo ne banyabo bannamawulire abaami n'abakyala, tebadde enkola yange okuva inatandika ensonga zino okwanukulira amawulire. Amanya nze Muwada Nkunyinji, ndi Munnayuganda, ndi mulonze yewandiisa mu ggwanga lya Uganda, ate ndi munnamateeka. Ndi memba w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society, ndi memba w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu East Africa oba mawanga ga East Africa ekya East African Law Society. Navayo ku nsonga ezitambulira wansi w'amateeka n'enfuga ey'amateeka, n'empandiika nga mpitira mu tteeka lye bayita Access to Information Act. Etteeka erikkiriza buli munnansi okusaba ebiwandiiko byonna ebyolukale ebikuumibbwa oba ebiterekebwa mu kitongole kyonna ekya gavumenti, ng'omuntu ng'ayitira mu tteeka eryo asobola okubisaba ebiwandiiko ebyo. Nze mbyafaayo bye mmanyi ebya Uganda, ssemateeka ngamba owa 1995 n'ennongoosereza ezakolebwamu agamba nti omuntu okubeera pulezidenti w'eggwanga alina okuba n'obuyigiriza oba siniya ey'omukaaga. Kyokka nga ssemateeka wa Uganda owa 1995 n'ennongoosereza zonna ezize zikolebwamu yagenda okubagibwa nga mwami Museveni ye yawambadde obuyinza
ng'ali mu ntebe ng'afuga nga n'akakiiko k'ebyokulonda yakalonda. Kaakati nga twagala ffe nga bannansi nga bannayuganda ng'abalonzi ate nga nze munnamateeka obulawo ne bannayuganda abalala okulaba ddala mutuufu amateeka gali mu Uganda gagobererwa. Ne mpandiikira nga mpita wansi w'etteeka erinzikiriza okusaba ebiwandiiko. Ne mpandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga mpita mu tteeka lye bayita Access to Information Act. Bampe ku biwandiiko mwami Yoweri Museveni bye yawaayo ng'agenda okuvuganya ku bwapulezidenti bw'eggwanga mu mwaka 2016. Basebo ne bannyabo okutuusa olwaleero kati tugenda mu mwezi akakiiko k'ebyokulonda tekavangayo kunnyanukula wadde mu butongole wadde okumpandiikira wadde okumpa ebiwandiiko bye nasaba. Nateekayo okusaba kwange etteeka linnyonnyola n'assessment z'okola okusasula ne mbisasulira, naye paka olwaleero akakiiko k'ebyokulonda tekavangayo kunnyanukula wadde okumpa ebiwandiiko bye nasaba. Kyakubiri basebo ne bannyabo mbadde ndi awo nga ndaba wiikendi yonna emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga girimu statement eno ng'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda kuliko ekifaananyi kya Byabakama ng'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda akakulira mwami Byabakama yagambye nti kantegeeze eggwanga sigenda teri agenda agaba biwandiiko byanjigiriza ebyabakandidate ababyagala bagende ku UNEP. N'agamba nti kandidate alina okukkiriza mbuwandiike. N'agamba simanyi twetonderaho nabo Kyagulanyi naye ebyamwami Museveni tetujja biwaayo kubanga eri yali mistake. Njagala kulowooza nti bino ebigambo ebitambula mu mikulu gy'amawulire si bituufu wadde nga mwami Byabakama oba akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo kubyegaana oba kubikkiriza, kubanga singa biba bituufu baagala tugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakola nagalaale kali awo kakola nagalaale kapaalapaala kamantaala bumantaazi ne kagamba leero tukoze ensobi ng'ate kekategeka okulonda mu ggwanga lya Uganda nga kekabeera ne results z'abensimbyewo bonna ku bifo byonna kanaakolanga bwe kati nagalaale rekiresire nga kyeyagalire nti letugamba kyendiyatugamba kino. Abaffe Byabakama bwe yali nga bamusabye ebiwandiiko ebyomu ku bakulembeze mu ggwanga gwe bayita Kyagulanyi Robert Ssentamu yasiibanga ku mikutu gy'amawulire ng'agamba mujje musabe tugenda bibawa. Nakozesa etteeka lyerimu n'ensaba ebiwandiiko ebyo ewa mwami Byabakama. Basebo ne bannyabo nze ngenda mu mwezi akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kunnyanukula. Omunnayuganda omu gwe bayita Mabirizi ye bwe yasaba akakiiko k'ebyokulonda ng'asaba ebiwandiiko by'omukulembeze omu mu ggwanga gwe bayita Kyagulanyi Robert Ssentamu omubaka wa paalamenti yateekayo okusaba kwenge ennaku z'omwezi 11 August omwaka 2020 mu nnaku 4 zokka. Akakiiko k'ebyokulonda kamuwandiikira mbutongole mu nnaku 4 kamwanukula ng'ennaku z'omwezi 14 yateekayo ng'ennaku z'omwezi 11 zino ndowooza na nnaku 3 zokka. Mu nnaku 3 akakiiko k'ebyokulonda nga kayitamu musaabawandiisi waako kamwanukula ne kamugamba tugenda bikuwa era jangu obikime ng'ennaku z'omwezi 14 mu nnaku 4 baali basobodde okwanukula mwami Mabirizi eyasaba ebiwandiiko bya mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebiwandiiko bye yali asaba mwami Kyagulanyi yabiteekayo mu mwaka 2017. Nze ebiwandiiko bye nasaba ebya mwami Yoweri Museveni naye mukulembeze yabiteekayo mu mwaka 2016 just omwaka gumwe mabega. Ekyokubiri nze nabawandiikira ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwe gumu omwezi ogwa Sebutemba 2020 kati ngenda mwezi akakiiko k'ebyokulonda tekavaayo kwanukula nsonga eyo wadde okunnyanukula wadde okumpa ebiwandiiko. Banga etteeka mu Uganda ligamba nti ensonga ezifaanagana buli kitongole kya gavumenti kino zikolako mu mbeera y'emu. Tewali njawulo wakati wa okusaba kwange nga nsaba empapula za mwami Museveni n'ono yasaba ebya Kyagulanyi okujjako nga akakiiko k'ebyokulonda ebya Kyagulanyi baabinamu ekigendererwa ekyenjawulo obanga waliwo abalagira nabagamba muweeyo bino temugaana bino lwaki tebampa biwandiiko nga buli candidate yabiwaayo ng'agenda okuvuganya. Etteeka lye bayita Access to Information Act eritukkiriza okutuuka ligamba nti public record oba ebiwandiiko bye basobola okugaba byonna bye balina nga babifuna wadde nga si be babi authorizinga. So ebiwandiiko bye mbasaba
byebyo byeyawaayo ng'asaba okubeera nominated. Nze wendi wano simanyi bye yasoma Mwami Museveni wadde gye yasomera, kati uneebungisabe ki? Ekyokubiri, kuba ntegeera muno amasomero ne bye yasoma bwe bibanga gyebiri. Yensonga lwaki nasaba erikodi eno mu kitongole ekituufu. So akakiiko k'ebyokulonda ne Mwami Byabakama tekalina kukola mu kwagala kwako, wabula kalina okugoberera amateeka agali mu ggwanga lino. Bassebo ne bannyabo, ngezaako okwetegereza ebigendererwa by'akakiiko k'ebyokulonda mu butanyanukula oba okunyima ebiwandiiko. Naye njagala okutegeeza eggwanga ne bannayuganda nti okusaba kwange kwe nasaba Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tebalina kunnyamba buyambi okubimpa. Bino biri mu mateeka agafuga eggwanga Uganda, biri mu mateeka birambike nti ebiwandiiko byonna kasa omuntu abisa mu miitinga mu kitongole kyonna munnayuganda yenna asobola okubisaba. Era sirina musango gwa Uganda mu Uganda gwe mbanzizizza mu kusaba ebiwandiiko bya kandidate yenna newabeera Mwami Museveni nga bwe nabisaba. Era nsaba biwandiiko bye yawaayo mu kakiiko k'ebyokulonda. Eyo likodi bakola ki? Bagirina. Ate eggwanga lyonna likimanyi nti baatandika okugaba ebiwandiiko by'abakulembeze abalala lwaki baganyira ebya Mwami Museveni. Nabisaba nga nkimanyi era nakiteeka mu bbaluwa nti yalonda akakiiko. Naye ate akakiiko wamala okukalonda kalina okukozesa amateeka agali mu ggwanga okulambika n'okutwala mu maaso emiramwa gyonna n'obuvunaanyizibwa bwako wansi w'amateeka. Sigenda kussa mukono era nkowoola bannayuganda mwenna abakkiriza mu nfuga ey'amateeka munneegatteko tutwale mu maaso okulaba nga waliwo obwenkanya obuweebwa buli munnayuganda oba equal opportunities. Lwaki akakiiko k'ebyokulonda kasosola? Lwaki kansosola? Lwaki kasosola okusaba kwange nga mu wiiki bbiri emabega kalina munnayuganda ye gwe kaawa ebiwandiiko byasaba? Lwaki kasosola mu baani be kasobola okuta ebiwandiiko byabwe noota ebya mubaka wa paalamenti n'ogagira ebya pulezidenti nga gonna amatabi agafuga eggwanga Uganda? Tulina paalamenti oba legislature, tulina executive, gonna amatabi mu demokrasiya agabeeramu abakulembeze abalonde. Lwaki bata ebya mubaka wa paalamenti ne bagaana okuta ebya pulezidenti? Tugambe nti olw'okuba yabalonda oba babalagidde babatiisatiisizza. Bassebo ne bannyabo saagala kuteebereza, naye ndabula Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda bulijjo ne ku nsonga ezitalina mulamwa. Mwami Byabakama avaayo ne mulaba mu mawulire ng'ayandukula buli kasonga, ayogera buli kasonga. Tava mu mawulire. Lwaki tayogera ku nsonga zino omulambulukufu? Lwaki tazaanukula? Kubanga bibamwogerako bino byonna nti yabyogedde, aveeyo annyonnyole oba yeyabyogedde, oba yeyabyogedde mmanye kyenzizaako. Naye mutegeeza nti Byabakama munnamateeka. Okufuuka omulamuzi yali munnamateeka, nga yali looya, nange ndi looya. Amateeka ge musomera geegana agafuga eggwanga Uganda. Tagenda kutuuka akakiiko ka byakulonda yatuula eyo akole byayagala oba bye byamulagidde. Nze mujjukiza alina kukola biri mu mateeka. Era okusaba kwe namusabye ebiwandiiko bya Mwami Museveni nga public record alina okubimpa wansi wa Access to Information Act. Era eggwanga limutunuulidde anaaba ayolesezza obutali bwenkanya, anaaba ayolesezza obulyazaamaanya, anaaba ayolesezza nti oba oli awo yalina ekigendererwa ku bali bye yayishuwinga ng'ono tayagala bbita. Ate nange kimpa okutya ddala ebiwandiiko bino gyebiri. Ddala ebiwandiiko bino gyebiri. Kubanga ebiwandiiko bino nsonga nkulu nnyo. Omuntu gwensabako ebiwandiiko era ndabye ku social media ng'akyali mu kuwoza banzaala wano bana ndi munnayuganda, kati nzewe ebiwandiiko sinabana kufiibwako kakiiko ka byakulonda. Ye nannyini byatandise kuwoza ndi munnayuganda bannange banzaala wano. Ekyo kirungi. Ne njagala nnyo ku biwandiiko bye, kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga tekimala okuba nti oli munnayuganda, wabula olina okuba nga wasoma ng'owezezza emyaka nga watuuka mu sinya ey'omukaaga oba A-level. Ekyokubiri tekimala olw'okuba nti luli yayi yawamba tine kati atuyinza okuba nga akyatuwambye. Twala kulaba ddala mutuufu yagoberera ssemateeka oba gwagoberera. Tuyinza okuba tukyali mbuwambe nga tuli mbuwambe nga tavangako kuddamu kwesimbawo. Tekimala neoba nga gwe incumbent nga gwe pulezidenti aliko afuga buli nomination eba yanjawulo. Era olina okuleeta ebiwandiiko ebiraga nti weesimbyewo ne ku national register nga kwoli. So Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda bino kyemu kyali mu kukola kyekubiira
kyemukola kyekubiira butali bwenkanya bulyazaamaanya bunnanfuusi nakwefuulira ggwanga mwagabye ebiwandiiko nga mujja ne mawulire abyagala gyabisabe tujja bibawa olwo nga basabye ebyakyagulanyi nze asabye ebya Museveni muli luddawa ngenda mu mwezi ono mwamwandukula mbuwandiike mu nnaku 3 nze ngenda mu mwezi temunaba kunyanukula wadde okubako kyemunyega mbisoma mu mawulire social media temugaye temujja kubimpa etteeka ligamba era sibagambye nti mwe mwasomesa mwami Museveni no wabula mumpe ku biwandiiko bye baabawa bye mwafuna nga munominatinga candidate Yoweri Kaguta Museveni tukyali bamalirivu era ndi mumalirivu okutwala mu maaso olutabaalo olw'okulaba nga tufeffetta buli muwaatwa gwe tulina mu mateeka okukaka akakiiko k'ebyokulonda okutuukiriza okusaba kwe nakasabye okw'ebiwandiiko bye baafuna lwaki babigaanira mwebale nnyo mwebalire ddala ekisooka bwe nabadde ntandika nagambye nti nabadde prompted n'ekiwandiiko kye nabye mawulire ebitambula mu mawulire nga bigamba nti omulamuzi byabakama n'akakiiko ke bagambye tebagenda kumpa biwandiiko ebya mwami Museveni bye nabasaba nga bagamba nti okugaba ebiwandiiko bya Kyagulanyi baali bakola nsobi nze mbadde muzaayo mu mateeka kuba byabakama mulamuzi era kufuuka omulamuzi yali looya etteeka lyayitiramu nga awaayo ebiwandiiko sirowooza nti lyakyuse mu wiiki emu Access to Information Act lyawandiika nga yanukula abaali bamusabye ebya Kyagulanyi yakootinga bulungi etteeka eno ya Electoral Commission zino ziriko ennaku z'omwezi 14 oli yali basaba nga ennaku z'omwezi 11 ezo zaali nnaku 3 zokka era nadda ku mpewo z'amawulire ng'agamba buli abisaba gye tukole ki tujja biwaayo nze okuva we nasaba ebya mwami Museveni yasirikawo bino mbisoma muki mu mawulire ng'ayogedde bw'ati etteeka lyogera nti liŋŋamba nti limpa ennaku 21 naye buli wooba nga otaddewo kye bayita president oba enkola ono bamwanukula mu nnaku 3 ne babimuwa naye nze mbadde nkyasirise nga nkyabirinze ngenda okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda ebintu bitambula mu mawulire nti kaaganye era ntandise nkirambise ki bulungi negamba nti tebannavaayo ng'akakiiko k'ebyokulonda okubikkiriza oba okubigaana kyokka mwami byabakama tava mu mawulire asiba mu mawulire obwo si buvunaanyizibwa bwe obutongole ng'akakiiko naye abeera omwo buli kaseera ayogera ku kino ayogera ku kino bwe bamusaba ebya Kyagulanyi yayanukulanga buli lunaku nze okufa we nasaba ebya mwami Museveni ali mu kwebuzaabuza yeebulankanya so nyanukudde okusinziira ku ripooti eziva mu mawulire ne ku social media ekyokubiri n'ebyafaayo ebyakolebwa nti ono baabimwa mu nnaku 3 nze ebiwandiiko bye mbasabye baabiwayo omwaka gumwe mabega Kyagulanyi gwe yawaayo ebiwandiiko baamunominatinga 2017 ono mwami Museveni baamunominatinga 2016 interview ya myezi bwezi wakati wa bino ebintu ebiwandiiko bino abiyina so nze nvuddeyo nga nyanukula bino n'okumulabula nti etteeka si yalina okunsalirawo gye najja ebiwandiiko era bwe mmansa ebiwandiiko mmanya mbisaba bino namulagala fayiro nti bino byakozesebwa for nomination byayina so si yambulira we naabisaba nze mmanyi nsaba ku likodi gyakola ki gyayina kuba etteeka lya Access to Information Act ligamba nti gye bayita public record oba ebiwandiiko ebiri public byosobola okukola ki okusaba ebiwandiiko ebyo si tteeka nti olina okuba nga kakiiko kabyakulonda ke kabishuinga oba ke kabikola ne waba kitongole kirala kyekyabikola ko akakiiko k'ebyokulonda ne kafuna bifune nga bino byensaba so okuvaayo kuno kubalabula na kubateeka ku notice nti amateeka gonna gali ku ludda lwange era kye bali mu kukola n'okuba nga ne bamwanukula mu nnaku 3 nze nga ngenda ku mwezi ekyo kiraga obutali bwenkanya oba inequality discrimination okusosola etteeka ligamba ekisongole kyonna ekya gavumenti tekirina kusosola kunze asabye ne kwani gwe balina okuwaako ebiwandiiko abaffe nze yasabye bya mwami Museveni ne yasabye bya Kyagulanyi tubanga bifaanaganamu bw'oba bitunudde mu nkola byawukana kuba nti nze nsaba birala n'ebigendererwa byange by'amateeka n'obala ayinza oba n'ebigendererwa ebibye ekyokubiri n'akakiiko k'ebyokulonda nga kasalawo ani gwe kalina okuta ebiwandiiko bye tekalina kusosola bwe kaba kaata ebyabakulembeze abamu nga Kyagulanyi for example
ne kagana okutebya Museveni ensi ekitegeere, the public should know that will be discrimination. Okukuba kusosola ate kuba na kutebereza lwaki kubanga ko kalina kukola nga kesimbu nga kali transparent. Jukira ate ne bana abantu bonna ngenzo okujja wano bannabali ne bangamba nti ate bana abantu bonna bagera kuba president ekinyogenda okulaga abaffe oba okunyima ebiwandiiko kyekuusa kalulu akajja naye saagala kuimagininga nja kulemerako kubanga nze nsizidde ku mateeka agaliwo ate nsaba byemabega. So ndowooza akakiiko k'ebyokulonda bwe kabanga kalambulukufu nga tekalinamu kyekubiira kalina okumpa ebiwandiiko nze nkyakakootingira mateeka era saagala byamaka madde gambo adde mu litoriki ampe bw'ibiwandiiko yeesirikire ye tteeka limutaasa. Mwebale nnyo. Nga bwe wagenze n'osaba empapula za Yoweri Museveni, bannayuganda ne minisita we Kataha bamubuusabuusa tusuubire okugenda era obuuze empapula za mukazi we mpozi ne birth certificate ye omukulembeze obuzaale bwe naye bubuusabuusibwa tusuubire nabyo ogenda kuyamba ku bannayuganda ekibuuzo ekyo. Well nabadde nzize nga nyaga kwanukula ku already okusaba kwe twateekayo edda nga tusaba ebiwandiiko bya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Of course nfunye amaloboozi mangi okuva mu bannayuganda ku bakulembeze ab'enjawulo naye okusaba ebiwandiiko bino sofe ekikyali mu ddiiro biwandiiko bya pulezidenti aliko oba mwami Museveni byateekayo 2016 naye tewali kiziyiza munnayuganda yenna ne wabeera nze okuvaayo n'asaba ebiwandiiko by'omukulembeze omulala yenna naye essaawa eno nkyali ku bino bye nasaba edda naye tewali kiremesa munnayuganda ne wabeera yenze okuvaayo nenkola kubanga obuweereza olina okubanga wasoma naye kati abamu ku bakulembeze betwogera nabo n'okusanga gwe yasoma naye taliiwo. Nze sinafuna yajangamba nti waye mwadda ebiwandiiko by'onoyazi nasoma n'oyo taliiyo ate fwe twagera okukula ngulede yali mu ntebe ate nga yawamba buwambi era naye akimanyi bwakuza heroes de olunaku lw'abazira era bonna abavaayo tebasoma tebalina mpapula bonna babawa emidaali bamanyi okukuba emmundu balwana ne banunula eggwanga bakola kye bakola naye ssemateeka ono gwe njogerako yagenda okuyisibwa nga mwami Museveni ye president nga n'ababaka mu palamenti yasingamu era n'ennongoseza ze bakola era yasinga mu palamenti ababaka n'okukola ssemateeka nga bakola mu assembly yabaga ssemateeka era ababaka abaali basinga bali baba mu kibiina kya mwami Museveni ne bateekamu ebisaanyizo by'ebyobuyigirize tebigenda kukola ku bannayuganda balala bokka ne ku babe na ku buli munnayuganda yenna bino tebiri mugamba nti walwana nnyo wakola nnyo. Bannayuganda bangi abakoze ebyamagero bafuna midaali trophies bafuna emidaali ne tubasiima nti mwebade mwakola mwebade mwalwana ne tulina ne bannayuganda abagenzi ne badduka emisinde bafunye emidaali abantu ne bayimba bafunye emidaali. Bannange omuntu akoze ebyamagero wabityo tabeera bubezi pulezidenti oba pulezidenti osooka kuvuganya bakunominatinga nga towaddeyo ebiwandiiko ssemateeka bamukola nze saaliyo bamukola fe ogwaffe gwakulwanyira nfuga y'amateeka era buli munnansi yenna ng'olina obunafu mu bitabo kikakatako okunoonya ekifo ky'ogwamu mu Uganda amateeka malambulukufu. Mwami Museveni waba talina empapula za buyigirize obwerosi n'obwa kansala tebaganda omuntu yenna talina mpapula kasaba ne national ID asobola okuvuganya obwo tebuzira muntu yenna. So omuntu atalina mpapula alina ebifo byasobola okuvuganyamu n'alina empapula alina ebifo byasobola okukola ki okuvuganyaamu. So obwerosi gye buli oba kansala baga likyaliyo ne Mwami Museveni tewali kimuzira bw'avuganya ku bwerosi wano obwerwa kitula oba obwenakasero oba bwawa kuba State House yo yaggwanga ey'entebe neyawa neye nakasero naye waddembe okuvuganya ku ntebe endala yonna bw'aba talina biwandiiko bw'aba birina kirungi nyavuganye ku buli ntebe gyakola ki gyayagala. Amateeka gano gafuga buli munnansi galambika buli munnansi tegalina kusosola. Kati akakiiko k'ebyokulonda mukulu by'Abakama simanyi kyakyatidde naye bw'anaaba tatuwadde ebiwandiiko bye ennaku 24 ne ziggwako njagenda ne Uganda yonna buli alina endowooza ng'eyange tubyekimire kakiiko k'ebyokulonda oba naabe tukanyugira wabweru yamanyi naye tulina obijjayo era ntegeeza bannayuganda nti ennaku 24 we ziggwako nga mwami by'Abakama tatuwadde empapula mujje mumperekere tuzikime kakiiko k'ebyokulonda kubanga ey'ofiisi yaffe y'abantu yaggwanga bw'abanga agirimu avudde ku mateeka mmwe ssemateeka bagamba mumutaase mumununule mwe bannansi. Banga liwadde akakiiko k'ebyokulonda muki
mu Luganda mu Luzungu ennaku okuva we nateekayo okusaba mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa August omwaka 2020 mbala bubazi etteeka liŋŋamba nti nyanukudde okusinziira ku bitambula mu mikutu gy'amawulire ne ennaku 21 weziggwayo ntegeeza akakiiko k'ebyokulonda ne mwami byabakama okusaba kwennakoze nakoledde wansi w'amateeka ate etteeka libawo ennaku ze mulina obbimpeeramu ntegeeza bannansi abalina endowooza ng'eyange ne mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda nti obuvunaanyizibwa obutaasa ssemateeka nga waliwo agezaako kumufuluma buli kuffe bannansi njagenda ne bannayuganda bonna abalina endowooza ng'eyange ekkiriza nti ebitongole bya gavumenti birina okuba nga byetengeredde nga birina okuba n'obwenkanya tebina discriminatinga tugende kakiiko k'ebyokulonda ffenna kubanga ebiwandiiko bye tusaba twabisasulira dda tugende kakiiko k'ebyokulonda atlisi mwami byabakama oba naabikanyugira mu fensi naye alina okubituwa kubanga akakiiko k'ebyokulonda kakulembera si kake ka bannayuganda kaffe bannansi ate alina okukola nga munnansi nga munnayuganda ng'ate agoberera amateeka access to information act etteeka erizikiza ofuna ebiwandiiko ebyo limukakabukasa okuvayo n'ebiwandiiko ebyo n'abituwa bannansi ne bannayuganda bannange tusooke tukibebira ebiwandiiko na buli alina ensonga yonna ey'okwemulugunya tulowooza nti nga twagala kukozesa amateeka naye buli woogezaako kuwamba amateeka tulinafe okuvayo nga bannansi tulwanyire enfuga ey'amateeka njaga tulyagenda akakiiko k'ebyokulonda nze ne bannayuganda abalina endowooza ekkiriza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga keetengeredde kalina okuba nga tekasosola katuwe ebiwandiiko bya mwami Museveni kubanga etteeka bwe litugamba nti alina okuba nga yabiwaayo nga bamunominatinga lwaki babitumma lwaki babinnyima kiki bakukusa kiki bakwese ani abalagira twaga twasuminga nti babalagira bampe ebiwandiiko ebyo era bannayuganda ng'ennaku 21 ziweddeko okuva ng'ennaku z'omwezi 24 we twateekerayo tugenda ku byekimira naye nze njagadde bajjukiza ng'ennaku tezinaggwayo for our wound is for our armed byabakama n'akakiiko mwetereze gano mateeka si fumbiro si makaago kano kakiiko kabyakulonda akasalirawo eggwanga Uganda akalina okugendera ku mateeka agafuga ensi ya Uganda. Just a brief in English about that statement. The Access to Information Act gives the Electoral Commission 21 days within which to have responded. Personally, I've come up today because of the outbursts in the media alleging that Byabakama said he will not give me or release the academic papers for Yoweri Museveni. But should 21 days elapse, I will mobilize the country and Ugandans with similar intentions, especially those intention to fight for the observance of the rule of law in this country. I will mobilize the whole country and I call upon the whole country and the fellow Ugandans that the defense of the Constitution is our mandate, to rise up and defend the Constitution and the rule of law. The laws I've cited clearly requires the Electoral Commission to release the academic papers as requested for. The laws, as I cited, and the precedent set by the Electoral Commission in releasing academic papers of another public leader, Chagwani Sentamu, they released the academic papers within 3 days. They received the request on 11th and released his academic papers on 14th. Moreover, in writing, and they also came out in the media, the delay to release academic papers as requested for candidate Yoweri Museveni must be intentional, must be. I suspect maybe they are being ordered from somewhere unknown. I want to caution and put Byabakama and the Electoral Commission on notice that once the 21 days elapse, I'm mobilizing the whole country and myself. We shall come ourselves to pick the papers officially and publicly at the offices of the Electoral Commission. I don't know how you deliver the papers, but we are going to fight for the rule of law in this country. The Electoral Commission and the conduct of the Commission should not discriminate on whose papers you release or on whose application you respond to. I'm a Ugandan, a lawyer, and a registered voter with the full rights like any other Ugandan to request for academic papers for a public record as any other Ugandan. I will mobilize all right-thinking Ugandans with a similar mind who want to defend the rule of law and constitutionalism to go with me and to escort me. We go to Electoral Commission
and demand, request to receive these academic papers. If we have come and the commission no longer want to respect the rule of law in this country, we shall force them to respect the rule of law. Of course, notwithstanding, I'm also thinking and still analyzing a number of other legal possibilities. But of course, defending the rule of law starts with me and it starts with you and it starts today. We shall exploit all avenues, lawful avenues, to demand that the Electoral Commission respects the law and release the academic documents of Yoweri Museveni, which is a public record, in possession of the Electoral Commission. Amateeka gafuga, amateeka mwe nasabira gate n'enkola gye nayitamu okusaba namalayo gyonna emitendera egy'amateeka omuntu mwalina okusabira record eziri mikono gy'ekitongole kyonna ekya gavumenti. Of course omuntu yenna singa akakiiko k'ebyokulonda keewulusa ne kava ku mulamba gw'okubanga kampa ebiwandiiko ebyo nga bwe nabisaba ate nga mpise mu mateeka gonna ekisooka kye kaba kakoze kiba kisosola wansi w'etteeka erigaana okusosola mu ggwanga Uganda. Ekyokubiri, wansi wa Access to Information Act baba bamenye etteeka egimu ku mitendera njagala okuyitamu mulimu okubanga tujagenda mu kkooti nga kyetaagisizza okukaka akakiiko k'ebyokulonda n'abakulembera okugoberera amateeka n'okubanga bata ebiwandiiko bino. Etteeka teribagamba nti balina okubanga bye basomesa candidate gwesaba ebiwandiiko bye baafuna, wabula bye baafuna nga bamunominatinga. So emiwaatwa gya kkooti miggule naye migazi. Essaawa eno tukyagezaako kusindikiza akakiiko k'ebyokulonda obutasosola kubanga office gye kalimu n'okulwanira ssemateeka kinkakatako nga munnansi ne bannayuganda abalala. So ngenda kukunga bannayuganda naye kennyini tusooke tubyekimire kubanga oba oli awo babuliddwayo banansanga oba office yababuze njagala tujagenda ffe tukole ki tubyekimireyo naye mbaanukudde olw'okuba kubiyitingana mu mawulire ebiyitingana mu mawulire nga bagamba nti tebajja kumpa biwandiiko. Nkyabategeeza nti amateeka gampa olukusa okusaba ebiwandiiko bino era byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda baba tebanyambye buyambi, baba batuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe obuli mu mateeka. Ekitegeeza nti bwe baba tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe amateeka ganzikiriza okubawaabira akakiiko k'ebyokulonda. Naye ate essaawa eno nze ndowooza bano aba individuals bo bennyini abali mu kakiiko be bagezaako okubanga bakozesebwa, be bagezaako okwesisitaza kubanga ebiwandiiko badde babasaba mu jasi mu wiiki emu nga babigaba, lwaki bino babigaanidde. So ndowooza nabo bennyini balinamu ekigendererwa ekyabwe kyenjagala baveeyo bakkirize babeegaane, naye nga tukyagenda mu maaso mu kufeffetta buli muwaatu ogw'amateeka ne bwe kiba kyetaagisa kkooti.